ఇప్పుడు వేస్తే ఉంటుంది సామరంగా మేడ్ ఇన్ సోమాజీ కూడా. ఇప్పుడు తిని చెప్తాను ఎట్లుందో. This is my new laptop. This is my old laptop. I thought I'll sell it, but then I thought my dad can use it, so I left it. And it has been lying here without charging, without usage since almost 7 months now. I hope it is working. Oh, I think my dad charged it. How can it be 47% in 6 months? No, but oh yes, everything looks intact. Anyways, welcome back to the channel, guys. What's up, guys? Kaise ho? I hope everyone's doing great. Today's plans to go back to my new house. I know I could have stayed later, but like I told you, I want to get Pooja and Naisha as well. Right now, I couldn't get them because car maybe we don't have place to go to the airport and get all the luggage along with mom and dad. Anyways, now they're here, so we can come anytime. Also, I'm very interested to see how Naisha is going to react. I mean, she remembers mom and dad properly because she keeps talking on video calls. But then mom and dad, they actually don't know how Naisha is now. Because since the last 6 months, she's changed a lot. She's become too much countryer. Recently, I've captured one of the cutest videos of Naisha. Who did this? I hate you will do that. Why you do that? I not give you anything. You want? I'm having next level fun with her from morning to night. We'll be capturing all these lovely moments with mom and dad when she comes here. Mostly in this weekend, I'll try to get her here. She'll have the plans to get fresh and go to the new house. Talking about getting fresh, I've started using perfumes from MamaEarth. This is MamaEarth's A Day Parfum. You see, smelling good is very important. It creates an impression when you meet someone. One thing I never mentioned maybe, but I really love perfumes. I have a very good collection of perfumes. Maybe one day I'll show it to you. And I have specific perfumes like these that I can use daily. The one that I'm using is called the White Musk. I personally love it. A good fragrance can trigger literally a flood of emotions and even transport you into that memory lane. Similarly, a small whiff like that, it literally transports me to Jispa Valley. When we're sitting there and having breakfast, there was exactly this kind of smell there, this kind of vibe there. It's got that nice fresh lily smell. Then you have floral, then you got oud flavor. Need not worry about using them daily because they're made safe certified and 100% vegan. Also, they last up to almost 12 hours. So these come in a compact travel friendly packaging as well. This set has 5 travel sized perfumes. It's got my favorite White Musk. It's got the floral, the oud, the aqua and the first rain. MamaEarth products don't have any harmful chemicals in it. They're made up of natural ingredients. Use my coupon code Sriman 2020 to get a flat 20% off at MamaEarth's official website and the app as well. Buy it from Amazon, Flipkart and MamaEarth's official website and the app. Also, every time you buy from them, they will link your order on their website to a tree that they plant. Their aim is to plant 1 million trees by 2025. Also, MamaEarth has launched this new Goodness Insider program, which is basically a loyalty program crafted for everyone. You get free shipping and free gifts on every order. You also get exclusive sales and offers for insiders only. Become a Goodness Insider. The link is in the description box below. So let's say Tata to this house, Tata to the Verna as well. My friends are already here. Let's go. So we're going bye bye Tata. Bol do hamara Verna ko bye bye Verna, miss you baby. But now we understood. How do we go back? No problem. We have friends. When you married this time. 2 Devudu this time. Not 1 god. We have 2 gods. They are taking me home. It is just 1 hour 23 minutes from here. Obviously, we can't go straight like this. We have to do some karikrama and go. What are we doing, people? First, people, you need to get some excitement into the vlog. What is this? Everyone is so sleepy. Literally, we went inside. We were sitting outside in the lawn for some time. Everyone was like, deela. We had nice papuchar annam, pappa annam, odiyalu, omelette, egg, pachad annam, avakai, bendakai. Arre wow, full on we had. Oh, full mom ka khana, full on we had with ghee. These people went to some function and they're coming. They also had full on. And then after they came home, we were like full drowsy. Our legs, our hands, nothing was working. Our eyes were literally shutting down. And we had to finally give up. We went inside the hall and we were literally shut down kar diya body ko. Idu vadukunnada sala. At padkoniki vachindi. కాదు ఫస్ట్ నువ్వు అవుట్ ఎక్కడో కూర్చున్నాడు. కాదు ఫస్ట్ నువ్వు అవుట్, తర్వాత ఇడు మెల్లగా అవుట్, తర్వాత నా చేతిలో ఫోన్ నెంబర్కి మెసేజ్ పంపించి నేను అవుట్. ఇదైతే ఫోన్ పట్టుకొని పడుకోండు. తీసిన ఫోటో తీసిన కనిపిస్తలేదు కానీ we have photos. I thought we vlog, but I thought I want to vlog that part, but everyone was sleeping. If I get up, everyone will get up, so I didn't do it. అవన్నీ కాదు, నీకెళ్ళేవని కాలే. That is also true. Anyways, plan is to, hey, हमारा आंडल बोंडल के पास है, हम right there.
పోయి బొండాలు వేసిపోతే ఎట్లుంటుంది రే కొడతారా నేను We have a lot of plans before going like 1 hour 23 minutes of a journey, almost 30 kilometers. I think we have to have 10 pit stops minimum. Minimum 10 pit stops. stops. So by dinner time, our plan right now time is 6 o'clock. 6 or 5:20. By the time we reach, it's going to be at least 9 o'clock. We should finish dinner also and go. ఎక్కడ పోదాం? ఫస్ట్ ఏదైనా పడాలి. చెప్పినా కదా ఐటినరీ చెప్పినా కదా. First things first, we need to have one strong coffee. Otherwise, none of us are going to get up. Let's go have some coffee and after. గుద్దేరా సచిన్ రాడు గుద్దేరా తెలిసి వస్తుంది కదా తెలిసి వస్తున్నాడు. And how can we forget this area? This is our proper Safilguda area. There is a gate coming up soon. ఇక్కడ గొడవలు కటారాలు పక్కన పెట్టరా నామమున్న శ్రీమాన్ పెట్టు. నామమున్న శ్రీమాన్ తిరిగేటోడు ఇక్కడ ఫుల్ ఆన్ ఫ్యాషన్ లో రెడ్ కలర్ గ్యాంగ్ లీడర్ గ్యాంగ్ వేసుకొని తిరుగుతుండే గల్లీలో గల్లీలో లొల్లి వేస్తుండే. సారీ రా. फर्स्ट ब्रेक हमारा ब्लैक कॉफी आ गया विथ లెమన్ జింజర్ మింట్ సోడా ఇటాలియన్ సోడా. పెద్దగుంది పేరు. అన్ని పెద్దగా ఉంటాయి పేర్లు. लेमन मिंट जिंजर सोडा. ఇటాలియన్ సోడా. You shouldn't order or buy anything with big complicated names. You should order coffee, black coffee. కాఫీ అని చెప్పు పట్టుకొస్తాడు. నల్ల కాఫీ. 21 ఫ్రైడ్. Okay, second shift అయింది. Second meal of the day. Oh, thank you Ra for the lighting. Second pit stop. It seems we are here in Somajiguda. It seems there is some amazing momos you'll get here. What is that place called? కాఠ్మండు మోమో. నేపాల్ తినాలి కదా అది. మనకి కొంచెం దగ్గరగా ఉండాలని. అలాంటి వాళ్ళు నేపాల్కి వెళ్ళలేరు కదా, మీరంటే బైక్స్ పైన వెళ్తారు. ఒకడు వచ్చాడు అక్కడ దాకా వచ్చాడు కానీ నేపాల్ రాలేదు. ఏ కాఫీ హో గయా నా మోమోస్. నెక్స్ట్ ఏంటి బ్రేక్ తర్వాత చూడండి. అది ఎట్లుంది తెలుసా అసలు, కాఫీ తర్వాత మోమో లోపల గబిడి దిబిడే. బట్ బేసికలీ దిస్ ఆల్ టు అవాయిడ్ ట్రాఫిక్ టు గో టెల్ గచ్చిబౌలి. ఇట్లా కూర్చుంటే రాడేమో. ఐ థింక్ వీ హావ్ టు గో అండ్ గెట్ మోమోస్. మెల్లగా దీని తర్వాత నెక్లెస్ రోడ్కి వెళ్ళి జర్ర పల్లీలు తింటే. దట్ ఈస్ ద ప్లాన్. విల్ గో టు నెక్లెస్ రోడ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్. బిఫోర్ గోయింగ్ ఇంటూ ద ట్రాఫిక్ విల్ హ్యావ్ సమ్ నైస్ పల్లి బఠానీ. అంటే నువ్వు అటు ఉన్నావు కదరా, నేను ఇట్లకి వెళ్ళి పోలేను కదరా. भैया एक फ्राइड चिकन और एक स्टीम चिकन खाने के लिए. అరే యాక్చువల్గా అరే ఆడ నించునేంత ఫాస్ట్ రాదురా. ఇప్పుడు వేస్తే ఉంటుంది సామరంగా. So this is fried momos. These are normal momos. నార్మల్ స్టీమ్ చికెన్ Made in Nepal. మేడ్ ఇన్ సోమాజీ కూడా. ఇప్పుడు తిని చెప్తాను ఎట్లుందో. ఇఫ్ ఇట్స్ నైస్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు కమ్ హియర్ అండ్ ఈట్. నేను చెప్తున్నా అది వస్తారు. వద్దు, ఆల్రెడీ ఆడ గుంపు ఎక్కువ ఉంది. అది వచ్చిర్రు అనుకో. Oh yeah, that is one thing. You don't get parking here. It's literally on the Somajiguda main road. చెప్పిరా టేస్ట్ ఎట్లుంది అంటే you already eaten. Like it's basically I eat here because they have authentic chutney. నేపాలీ చట్నీ అంటే కాఠ్మండు రెడ్ చట్నీ ఎగ్జాక్ట్ ఉంటుంది. తిని చెప్తా. ఇక్కడ కాఠ్మండు నువ్వు నేనేమైనా మాడు వేడి ఇదంతా వేడి. Oh yeah, good. Worth it. ఫేస్లో ఎక్సైట్మెంట్ చూడు అసలు. ఆ గ్లో చూడు. ఒలింపిక్ అవార్డు వచ్చిన ఫేస్ చూడు. బాగుంటాయి. ఎంత మంచి నిమ్మకాయ పెట్టండి 20. This is one scene we miss in the new part of the city. We need a lake like this. గండిపేట్ Gandipet. ఓపెన్ చేసిండు, క్రేజ్ చేసిండు. Third pit stop. Seasons Express. వెజ్ వస్తుందా? ఫలాఫల్ చెప్పిన వస్తుంది. అది వెళ్ళదు ఎందుకంటే అది Pit stop number 2 done. Now pit stop number 3 where? జర్ర క్యాప్ అలా ఇవ్వాలి కదా. క్యాప్ ఎక్కడ ఇస్తే అక్కడ. No gap. Today no gap. ఓపిక లేదు. ఎనర్జీ లెవెల్ గాన్ డౌన్. We had a lot of food. Oh, just what are you talking, bro? This is A7. It's 3. అయితే లైట్ వద్దంటావా? అంటే ఉంటే ఇంకా మంచిది. You'll get 4K. నెక్స్ట్ అటు. So we just finished having Seasons Express. Actually, it feels like we had a lot of food. First pit stop was at Konsu Begumpet Americano. Second pit stop was at Somajiguda కాఠ్మండు మోమోస్. Third was in Banjara Hills TV9 office ke paas Seasons Express. Fourth, we are yet to decide. Thoda desert, little bit desert. లిటిల్ బిట్టా Choda sa desert, then we are good.
After that, picnic. later picnic ఇంకా. In దింపిన తర్వాత After dropping me, we can have another meal after while dropping going you. also you can repeat the same reverse flow. No, we can't. And Not from so there much. they'll directly go to Kim's hospital. So much. Yashoda. I have khata there. Yashoda, may you want any discount? Use Adi 50% discount. Last but not the least, Magnolia Bakery, a new open bakery, New York City bakery, very expensive bakery. చాలా ఫాస్ట్గా తీసారు మళ్ళీ 120 FPS వాడుకో. But let's say this is the last stop before going to my house. Hopefully. అంటే మళ్ళీ 30 minutes drive. Again you have to go back home. I'm just thinking these people have to go back home all the way. 30 kilometers only. అంటే అలానే ఉంటారా నీకు ఓన్లీ బతుకుంటే కలుద్దాం. బాగా అలసిపోయారు మా వాళ్ళు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ డ్రాపింగ్ మీ. వన్స్ అగైన్ విల్ మీట్ సూన్. వన్స్ అగైన్ ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు. వద్దు రాకు వెళ్ళిపోతున్నా రాకు. నెక్స్ట్ టైం అది పట్టుకోరా, ఇడికి వస్తాం, డ్రాప్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇంటికి. అరే అవునరా, నెక్స్ట్ టైం నువ్వు మమ్మల్ని డ్రాప్ చేయరా అక్కడికి. డ్రాప్ చేసి నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలా? బాయ్ రా. చలో బాయ్. ఇంకా పిచ్ స్టాప్ లేకుండా ఇంటికి వెళ్ళండి. ఏమో చూద్దాం. మధ్యలో అయ్యా ఇటు సైడ్ వస్తే ఎవడో ఒకడు ఇక్కడ ఉండాలని కలిసేసుకోవాలి.